Generally, welcoming a gathering is viewed very casually. Actually, this part of the function assumes a greater significance for the reason that it gives the right introduction about the venerable luminaries on and off the dais, and the welcome address is always delivered by the head of the particular gathering, the host, who actually ventures into the objectives of the function and into the caliber of the chief guests. So let me now present before you the beloved president of our association, senior advocate in Krishnaveni, to deliver the welcome address. Honorable Mr. Justice G.R. Swaminathan, Honorable Mr. Justice N. Anand Venkatesh, Mr. B. Karthikeyan, Principal District and Session Judge Sivagangai, Mr. Srinivas Raghavan, Chairman of this Coaching Classes Committee, Mr. Tamil Mani and Mr. Prabhu, the coordinators, and Mr. Ajay Kumar Rahul, the convener, Ms. Anandavalli, President of Women Advocate Association, our past presidents, Mr. Subhash Babu, Mr. Swami Durai, and our resource persons, Mr. Vijay Kumar, Mr. Karunanidhi, Mr. Gandhi, Mr. Lakshmi Shankar, and so many persons are there, and all of you. And Special GP Ms. Srimati, and Mr. AGP Mr. Airam Selvakumar, and the future judges, and the EC members of our association. Good evening to all. This was happened at a flash of a minute. That's what I would like to describe. This sessions which has taken over for 6 weeks. When myself and our secretary met the administrative judge, Mr. Honorable Justice Sivanyanam, he was stating about the less number of candidates passing through the examinations from Madurai and more number of from Chennai and other places. And he said, why can't you start a coaching class for this? And while we coming, we were deciding about thinking about the classes which was to be conducted by WAA. And we thought it shouldn't clash with their classes. So we thought we'll have it on every Saturday because they were having only on Thursdays at that time. So while from second court to reach here, we decided that we should have a committee for this to conduct the classes. And who will head the committee? It should be an academician good at that. The first person and no other choice is Mr. Srinivas Raghavan. And we selected him as a chairman of this committee and left it to his choice who should assist him. And at 5:30, he decided Mr. Tamil Mani and Mr. Prabhu to coordinate with him, and Mr. Ajay Kumar Rahul to be the convener, to convey all these things. This happened on a Thursday evening, and at Friday, he has decided who are all the resource persons to take classes on Saturday. 4 persons was decided on Friday morning, and intimated to them, and consent was obtained by them, from them, and he has also got consent from Honorable Mr. Justice G.R. Swaminathan for inaugurating this function also. On that day, only 10 persons were there for taking the training. Judge was wondering, he was said even this 10% is sufficient for conducting the classes, but on the end of the day it was 50. But one particular day it was reached 80, I am told. So he has taken all pains in getting the consent of the resource persons immediately, not in a single subject, in all the subject he has covered for the examinations. It is not easy task to get all these resource persons on a Saturday busy day. From morning 10, evening one day it went even till 7:30. So it should be all should be intact, should be energetic. We have to arrange for other refreshments, everything. So immediately we contacted other senior friends. They immediately said, they didn't say no, what is the amount you want, we'll sponsor,
each and every day, and we got so many sponsors. First, we would like to thank all the sponsors who gave us a wonderful support. This is a tremendous support we got from them. And all the materials were supplied to them. My writing materials, books were all supplied to them. It was arranged by Mr. Tamilmani, and Tamilmani took pains in getting the question answer sheets, and the test was done here, and he got corrected by them, and results was also published. When Honorable Justice Swaminathan inaugurated the function, he said one Tirukural, but I am not fully aware of it. Vinay Tirpam, Manatirpam. That is sufficient, I think so. So on that day, though they were having that Vinay Tirpam, at that day, day one, they were not having that Manatirpam. Today, everybody is having that Manatirpam. And hope all are having that strength and courage to clear the examination, and all will be coming out with flying colors. Only one advice, only one thing I would like to say before this aspirants. Both the judges who are present here, when any case comes before them, they will see a point to give a relief and don't see a point to dismiss the case. Only request whoever becomes a judge here, please follow their footsteps and see there should be find a point to give a relief to the clients who have come before you. With these few words, I welcome Honorable Justice Swaminathan and Honorable Mr. Justice Anand Venkatesh and all who are present here, resource persons, donors, aspirants, and all others who are present here, and have a good day. Thank you. Thank you, Madam, for taking the lead and setting this event in motion. The Civil Judges Coaching Program was convened by MMBA having in mind the avowed object of empowering the young aspirants in their examination skills. The schedule of program was conducted in 6 phases and covered almost all of the different subjects which were exclusively taught by the distinguished and eminent personnels prominent in each limb. May I now request one of the much adored members of the bar, who has been the cornerstone in making this event successful, the chairman of the Judicial Examination Coaching Classes Committee of MMBA, Advocate S. Srinivasa Raghavan, to present the report by summarizing the events in a nutshell. And it's indeed a pleasure for me to stand here for this thing that the word magic has got something to share with everybody. Sharing is a magical process. When we share grief, it becomes half. When we share the joy, it becomes double. When we share knowledge, it becomes manifold. That is the magic of the word sharing. So when Madam Krishnaveni requested me to take the onerous job on the shoulders of myself, I said it is a team MMBA. It is not an individual work. MMBA has got a lot of talented, multifaceted personalities, especially youngsters. With their support, I have taken up the job with the blessing of elders, friends, and everybody. So I just want to summarize what happened, all these just 6 phases in a short span of time. So it all started with a small stepping stone, as ma'am said, and the inauguration was with a small gathering. We are very thankful to Justice G.R. Swaminathan for the very thought-provoking inaugural address. Though short and sweet as usual, it just, what is called, sparkled the fire. On the very first day, and I think he's here or not, the grand old man of our association, the most beloved Mr. A. Arumugam, has handled the first session on CPC, and very sweetly and in a very short and condensed way, he has presented the finest points in CPC regarding res judicata, estoppel, etc. Next, we have gone to the younger member, Mr. Karupasamy Pandian, who is already known for his caliber in the criminal side, and he has handled CRPC in a very exuberant manner. After lunch, we had our ubiquitous Mr. M. Karunanidhi,
a criminal side lawyer of his own caliber, who has handled a session on the Negotiable Instruments Act. And finally, we got one more young and energetic, talented Mr. Mahmood Atif, who has handled the last session on the day on the Constitution of India in his own style. Next session was held on 12th of October. To begin with, we had Mr. Anand Chandrasekhar, who had taken much pains in explaining the what is called nuances of the new Rent Control Act, which has just come into force and got amended thrice within 3 months. And thanks to him for, whether he is present or not, I want to thank him. And followed by the one and only Mr. Gandhi. Mr. Gandhi is already known for his academic exuberance, and he has been a resource person also. And his session was well received, and I would say that people gave him a standing ovation. So thanks, Mr. Gandhi, for the action. He handled the subject on Criminal Procedure Code with a special reference to FIR, investigation, and charge sheet. And followed by what is called the most difficult and untouched and unamended part of CPC called Law of Execution. And we thought the one and only Mr. Lakshmi Shankar can handle this subject. And Mr. Lakshmi Shankar, in his own way, has touched each and every aspect of EP, and the session was prolonged, not because of Lakshmi Shankar, because of the audience. The audience were just doing like anything, and he was very patient to explain everything, and thanks for him for the support. And finally, one more young person, young blood, Mr. Pettu Rajesh, I think he is present here. He has handled IPC very efficiently and with reference to offences against property and other things. And on 19th, we had the pleasure of inviting Mr. S.M. Balakrishnan, who is the currently principal of the newly started Namakkal Law College. He was then the principal of Tirunelveli Law College. He has handled a tough topic in the Constitution of India, like emergency power and amendment, in his own way, and we thank him for his excellent message. Followed by, we had Mr. S. Meenakshi Sundaram, the senior advocate, who has handled the session on the Specific Relief Act with the latest amendment in focus. And thereafter, we had a mock examination with 50 questions and 1 hour time. And the questions were prepared by Mr. Tamilmani, and the questions were put to them. They were put on the real test. It was immediately valued, and they were published in the WhatsApp group. And based on that, we are going to give present prizes today for the toppers. And the second session on 19th, which was nearly for 3 hours, was totally utilized by Ms. A. Nazima Banu, the Principal District Judge of Madurai. And even now, and we stood amazed. Amazing means amazing. Without touching a paper, without referring a single sheet of paper, she has covered the Constitution of India, she has covered the Indian Evidence Act, she has covered the CPC, and she has covered the CRPC, not one by one. Relevant, important provisions with ingredients and the relevant citation, 3 non-stop hours, and she was one of the star speakers of the function. And on 2/11/26 being a Diwali occasion, we had some short break. And on 2/11/2019, Mr. Tamilmani, our coordinator, has dealt with Civil Procedure Code by special reference to pleadings, and he has got his own presentation, which was very stylish as he is and young as it is, and it was very useful for the practicing advocates. Then followed by, he is not here today, Mr. Muthu Saravanan, one of the famous persons in criminal side, has gone to Kasi to seek our blessings, and he has handled the subject in Indian Evidence Act with reference to criminal trials. And followed by our chairman, Ms. Krishnaveni, who has handled the session on the Indian Contract Act with special reference to the vitiating factors. And as expected, she was very short and sweet, and she has supplied the material worth of being even published as a small booklet. And later, once again the same day, we had a young blood called Mr. H. Armugam. He handled the most ticklish question of the CPC: revision, appeal, reference, and review. And once again, he took much time only to enrich our members, and his session was one of the well-received sessions of the program. Thanks, Mr. Armugam. And on 9/11/2019, we had what is called sub-senior and supermost junior
Mr. Dilip Kumar, I would say rather in a lighter way. And he has, of course, because of my illness, I was not present. So I'm told that he handled TP Act with special reference to sale and charge, and it was well received. Thanks, Mr. Dilip Kumar, for your support. And once again, we had one more resource person. Unfortunately, due to the death in the family, he could not. So we had the benefit of hearing and inviting Mr. Karpasamy Pandian once again, and he was graceful enough to accept the offer, and he has addressed the gathering with latest judgment in criminal side, and once again, as usual, it was well received. Then followed by, everybody knows that we had a advocate who was formerly a very famous professor of law college, one and only Mr. R. Vijay Kumar, a master of all subject, anything, any subject, any doubt, anytime, he is an ATM, anytime master. So he has taken a beautiful session on the Transfer of Property Act, which normally we are very much afraid of. And I should thank Mr. Vijay Kumar for his exuberant lecture on a particular day. Then, Constitution of India, we have invited just Mr. B. Saravanan, who has handled the subject with ease with reference to our subject matter called the higher judiciary. And it was one of the finest classes the aspirants ever had. So now today, the last day of the program, the first session was taken by Mr. Veera Kadaravan. Mr. Veera Kadaravan has taken the classes in his own unique way, and he has touched the very nuances of the executive powers of the Government Union of India under the Constitution of India, and he has done it in a beautiful way. And as a matter of policy, we have chosen to invite Mr. B. Karthikeyan, Principal District Sessions Judge Shivaganga. He has dealt with, I would say that one of the finest lectures I ever had, criminal minor acts with special reference to offences relating to women, children and marginalized section. He has dealt with Sexual Harassment Act, Domestic Violence Act, POXO Act and JJ Act. And it was well received, and the students are no doubt very much benefited. In the meantime, we also had Ms. P. Sona, an associate professor of Law College, a former colleague of among ourselves. Now she is working in Law College, Madurai. She handled a session on Indian evidence act with referred to civil trials in her own way. And I don't want to say much about me. I have handled a small session as a filler as to how to prepare the examination, especially by answering the multiple choice question with my borrowed knowledge from others. And finally, I won't request no registration. We have been just hearing the thunderbolt with all the possible exuberance of Justice Mr. Anand Venkatesh about the law of evidence. As I say, it was a secular lecture. One side is a non-vegetarian of evidence, a criminal side, other side vegetarian of evidence called the civil side, and he has done it beautifully. We all had it. This is the way in which we have designed the program. We hope that we have almost touched important facets of all the syllabus and all the subjects concerned. If you people are able to achieve success, that is the only happiness we can have. I hope with the blessings of Almighty, all will come out successfully. And if that be the case, MMBA will tirelessly work for you. And Madam Krishnamani has already agreed to extend the same kind of program for the main examination also, with more and more beloved resource persons. Thank you. Thank you, sir, for precisely encapsulating the events of the whole program. Sir, the summarization of the program shows how much hard work you have put on in the matter of planning, executing, and the choice of resource persons besides accommodating the donors and the resource persons. MMBA owes you a lot for the way in which you have led the coaching committee and the way in which you have accomplished the task with precision and perfection by sacrificing your time and applying your experience. MMBA is extremely happy for the fact that the coaching classes program has been immensely popular in the legal circle. The uniqueness of this program is that it was offered free of cost, free of registration charges, and MMBA also provided all the aspirants with working lunch and tea with snacks all day without charging even a single pie. Some of the vital materials were also distributed at free of cost. In addition to this, the materials that were presented by the resource persons were also shared through WhatsApp groups for future references.
As Winston Churchill once said, we make a living by what we get, but we make a life by what we give. The entire expense for this project costed around rupees 1.25 lakhs, which was purely met only through the generous contribution of funds by our benevolent donors. They deserve all the praise and regards, and we are in search of words to appreciate them. I now find the language indeed poor for want of more appropriate words. We are extremely happy to note that Honorable Mr. Justice G.R. Swaminathan has inaugurated the program by delivering a thought-provoking inaugural address, and it is a fitting finish that your Lordship is to preside over the valedictory function as well. May I now request the most admired person of the bar, a honest to goodness person who is not only justice-friendly and equity-friendly judge, but also an academician par excellence, who is none other than our very own Honorable Mr. Justice G.R. Swaminathan to deliver his presidential address. அனைவருக்கும் என்னுடைய மாலை வணக்கங்கள். ஒரு 4-5 வருஷம் முன்னாடி ஒரு டிவிஎஸ் ஸ்கூல் ஃபங்க்ஷன் அட்டன் பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஒரு ஓல்டு ஒரு ஆலம்னி, அவர் வந்து ஒரு இஸ் லீடிங் எக்ஸிக்யூட்டிவ் இன் கம்பெனி. அவர் பேசும்போது தன்னோட அனுபவத்தை சொன்னார். அவங்க கிளாஸில் ஒருத்தர் ரொம்ப வம்பு பண்ணிட்டே இருப்பாராம். ரெகுலர்னா ஹில் பி சச் எ நியூசன்ஸ் டு த டீச்சர்ஸ். ஸோ அந்த ஒரு டார்ச்சர் தாங்காம ஒரு வாத்தியார் வந்து அவரை பார்த்து சொன்னாராம், நீ சத்தியமா தெருவில் தான் நீ நிற்க போற அப்படின்னாரா உடனே. இட் வாஸ் அ கர்ஸ் கிவன் பை த டீச்சர். 25 இயர்ஸ் கழிச்சு இந்த மார்க்கெட்டிங் எக்ஸிக்யூட்டிவ் தேவர் பிரிட்ஜ், இந்த முசாமி செலர் இருக்கு இல்லையா, வைகை பிரிட்ஜ், அது வழி இறங்கி வரும்போது பார்த்தா தட் மேன் வந்து அங்கே வந்து டிராஃபிக் ஹெட் எஸ்ஐயா வந்து நின்று அங்கே ஹி வாஸ் டைரக்டிங், அது தெருவில் நின்றுந்தாராம். ஸோ இந்த இன்சிடென்ட்டை சொல்லிட்டு அவர் சொன்னாராம், வாத்தியார் வந்து வாயிலேருந்து சாபமா வந்தா கூட அதுவே அப்படி உண்மையாயிடுறது பாருங்க அப்படின்னு. அந்த பவர், அந்த அது லாசாரா எழுத்தாளர் சொல்லுவார், நெருப்புனா சுடணுமா, வார்த்தைக்கு மந்திர சக்தி இருக்கு அப்படின்னு. ஸோ வாத்தியார் வந்து சாபம் கொடுத்தாலே நடக்கும். ஆனால் இன்னைக்கு வந்து நமக்கு வாத்தியார் ஆட்டமா ஜஸ்டிஸ் ஆனந்த வெங்கடேஷ் வந்து உங்களெல்லாம் நீங்க ஜட்ஜானா நீங்க எப்படி இருக்கணுங்கிற அந்த வகையில தான் ஹோல் கிளாஸே இன்னைக்கு அப்படிதான் அமைஞ்சது. இன்னைக்கு அது சாபம் கொடுத்தாலே நடக்கும் அப்படின்னா ஆசீர்வாதம் பண்ண என்ன நடக்கும் அப்படிங்கிற நான் இப்பயே யோசிச்சு பார்த்துக்கிறேன். ரொம்ப மனசார நான் சொல்றது, இங்க இருக்கிற இந்த கிளாஸுக்குன்னு தேரார் அத்தனை பேருமே யூ வில் மேக் இட். நான் ரொம்ப ஆத்மார்த்தமா நான் ஃபீல் பண்றேன். யூ வில் மேக் இட், டவுட்டே வேண்டாம் அதுல. இது ஒண்ணு. ரெண்டாவது, எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது என்னன்னா, எனக்கு நம்ம மறைந்த வெள்ளச்சாமி சார், எனக்கு அவர் நல்ல பழக்கம். அவர் எனக்கு அவ்வப்போ பேசின்னு இருப்பேன் அவர்கிட்ட. அவர் என்கிட்ட சொல்லுவார், மதுரை பார் வந்து இட்ஸ் நோன் ஃபார் இட்ஸ் ஸ்ட்ரகிள்ஸ், ஸ்ட்ரைக்ஸ் அண்ட் பேட்டில்ஸ். எந்த ஒரு ப்ரோக்ராம் எது போட்டால் கூட இட் ரிக்வயர்ஸ் மணி. இவர் என்ன சொல்வார், தான் முதல்ல ஒரு ஒரு போராட்டம் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சாலே முதல்ல அவர் தான் 1000 ரூபா 5000 ரூபா அப்படி சொல்லிட்டு முதல் பைசா அவர் தான் போடுவாராம். அதே மாதிரி நிகழ்ச்சிக்குன்னு வரும்போது முதல் பைசா வந்து கிருஷ்ணவேணி மேமும் நம்ம ராகவன் இவங்க 2 பேருமே அவங்க வந்து நாட் ஓன்லி பை கான்ட்ரிபியூட்டிங் தேர் ஃபண்ட், ஷேரிங் த நாலேஜ் ஆல்சோ. ஸோ இங்கே பார் லீடராக இருக்கிறவங்க தே ஆர் இன் த ஃப்ரண்ட் டு டேக் த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. அது நான் ரொம்ப மனசார பாராட்டுகிறேன், வாழ்த்துகிறேன். எனக்கு இன்னும் ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது விஷயம் என்னன்னா, சச் ஃபைண்டிங் அ நியூ டேலண்ட். நம்ம இனிமே வந்து லெக்சருக்கு அப்படின்னா நம்ம வந்து அவங்களுக்கு போட்டுமே அவங்களுக்கு யோசிக்காம நமக்குள்ளேயே அது வந்து பார்த்தது வந்து எனக்கு வந்து அஃப்கோர்ஸ் கருணாநிதி, விஜயகுமார் இவங்கெல்லாம் வந்து என்ன பொறுத்த முடியும் தேர் ஆர் வெட்டரன்ஸ். பட் புதுசா கருப்புசாமி பாண்டியன், லட்சுமி இந்த மாதிரி நிறைய பேர் வந்திருக்காங்க இல்லையா, அது இது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஆனந்தமா இருக்குது. யோசிச்சு பாருங்க, இப்பதான் இனாகுரேட் நான் பண்ணி வச்ச மாதிரி இருக்கு, அதுக்குள்ள கண்ணு வச்சா ஓடி போயிடுறது இப்போதைக்கு. அது மாதிரி இன்னிலேருந்து அடுத்த ஒரு வாரத்துக்குள்ள டக்குன்னு ஓடி போயிடும். அதனால இந்த அடுத்த ஒரு வாரத்தையும் அந்த ஃபினிஷிங் லைனும் போது ரொம்ப அதே கவனத்தோட இருக்கணும். ஸோ அடுத்த 1 வீக்கும் இதே இன்டென்சிட்டியோட நீங்க வந்து ஷுட் கண்டினியூ த ப்ரிப்பரேஷன். I congratulate the MMBA, I congratulate the donors, I congratulate the resource persons, and வந்த அத்தனை பேருக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களை வழங்குகிறேன். நன்றி, வணக்கம். There is a legal maxim that I assume we all knew even before our enrollment that reads res ipsa loquitur, which means the thing speaks for itself. If it is modified suitably to humans, I would not hesitate to say your lordship by your presence speaks loud of your caliber, integrity and honesty. It is not an exaggeration to proclaim
that your Lordship is an asset to our bar and the bench. We thank your Lordship for guiding the academic side of MMBA by your rich experience in your Lordship's multifaceted personality. Thank you, Lordship. I now request our President, Ms. N. Krishnaveni, to honor our Chief Guest, Honorable Mr. Justice G.R. Swaminathan, with a small token of momentum. Thank you, ma'am. Thank you, Lordship. The time has now come to hear the most important part of the day's events. Yet, it's an indeed privilege for MMBA to invite our other chief guest, Honorable Mr. Justice N. Anand Venkatesh, one of the darling judges of the legal fraternity of Madras High Court and the Madurai bench, to deliver his valedictory address. உங்கள் எல்லோருக்கும் என்னுடைய மாலை வணக்கங்கள். இந்த கிளாஸஸை ஒரு தபஸ் மாதிரி ஏற்று நடத்தினாங்க. எந்த ஒரு வெற்றிக்கு பின்னாலையும் அந்த ஒரு தபஸ்ன்றது இருந்தால் தான் வெற்றி அடைய முடியும். அந்த மாதிரி ஒரு தபஸாக எடுத்துக்கிட்டு இவங்க நடத்தினாங்க. அப்புறம் விமன் லாயர் அசோசியேஷன் நடத்திக்கிட்டாங்க. அப்புறம் பார் கவுன்சில் ஆஃப் இந்தியா நடத்தினாங்க. ஸோ இந்த தடவை உங்களில் நிறைய பேர் ஜட்ஜ் ஆகிடுவீங்க போல இருக்குது. அதனால் so happy to stand before the future judges of the subordinate judiciary. திருவள்ளுவர் ஒரு குசும்பு பிடிச்ச ஆள். ஜிஆர் சுவாமிநாதன் நீதிபதி இருக்கிறதுக்காக சொல்லலை. அவர் இந்த கற்பதை பற்றி அக்வயரிங் நாலெட்ஜை எடுத்துகிட்டு போய் எங்கே தெரியுமா சொன்னார்? காமத்துப்பாலில் சொன்னார். ரொம்ப அதிசயம். அது என்ன குரல்னா, அரிதொரு அறியாமை கண்டற்றல் காமம் செறிதோறும் சேயிழை மாட்டு அப்படின்னு ஒரு குரல். அரிதொரு அறியாமை கண்டற்றால் காமம் செறிதோறும் சேயிழை மாட்டு. இது காமத்துப்பாலில் கொண்டு போய் வைக்கிறார் இந்த குரலை. இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா, நாம் கற்க தான் நம்மளுடைய கல்லாமை தெரியும். நம்ம எவ்வளோ படிக்கிறோமோ படிக்க இக்னோரன்ஸ் பெருசாகிட்டே போகும். நம்ம எவ்வளோ கற்கலைன்னு தெரியணும். ஸோ த மோர் ஒன் லேர்ன்ஸ், he becomes more conscious about his ignorance. The more one enjoys and embraces his beloved, he thinks that there is more that he has to enjoy. This is what இதை எடுத்துட்டு போய் காமத்துப்பாலில் சொன்னார் திருவள்ளுவர். இந்த நம்மளுடைய மொத்த வாழ்க்கையுமே 3 பசிக்குள்ளே அடங்கும். ஒன்று வயிற்று பசி, இன்னொன்று உடற்பசி, இன்னொன்று அறிவு பசி. இந்த முதல் 2 பசி நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும். அந்த 3வது பசியில் தான் தகராறு. அந்த பசி வரும்போது 10ம் பறந்து போகும். வயிறு பசி வந்ததுன்னா நம்மளுடைய டீசன்சி, நம்மளுடைய எல்லாம் பிரியாணிக்குள்ள லெக் பீஸ் இல்லைன்னா மர்டர். சாம்பார் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கேன், ரசம் ஊத்துற ஸ்டாப். பசி வந்தால் 10ம் பறந்து போகும். அந்த பாட்டி சும்மா சொல்லலை, உண்மை அது. எவ்வளோ பெரிய படிப்பானா படிங்க, எனக்கு 4 நாள் சோறு கொடுக்காம பாருங்க. என்ன மாதிரி இன்டீசென்டான ஒரு ஆளை பார்க்கவே முடியாது உங்களால். பசி. ஸோ நம்மளுக்கு எல்லாருக்கும் அந்த பசி தெரியும். பசி, உடற்பசி தெரியும். அந்த வயசு வரும்போது அந்த காமம் அப்படின்றது நம்மளை ஆக்கிரமிக்கும் போது எதுக்கெல்லாம் போய் நிற்குதுன்னு இன்றைக்கி போக்சோ ஆக்டை டீல் பண்ணுறவங்களுக்கு தெரியும். இன்றைக்கி அது எங்கே போய் நிற்கிது, அந்த காமம் எங்கெங்கெல்லாம் போய் பசி. அறிவு பசி. அறிவு பசின்றது படிக்க படிக்க படிக்க
நம்ம ஒரு லாயராக படிக்கும்போது அறிவு பசியை வந்து மினிமமாக எங்கே பார்க்கலாம்னா ஜேர்னலில் பார்க்கலாம். ஜேர்னல் படித்து பழக்கம் ஆகிடுச்சுன்னா, நான் இந்த WLAவில் கூட சொன்னேன், சனிக்கிழமை வந்ததுன்னா எனக்கு கை ஆட ஆரம்பிச்சிடும்னு சொல்லி. இந்த குடிக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் அது போலன்னா 90 போலன்னா கை ஆடும். எனக்கு சனிக்கிழமை ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்து ஜேர்னலை முடிக்கலைன்னா கை ஆடும். திங்கக்கிழமை நான் கோர்ட்டுக்கு வந்து உட்காரும்போது அந்த வாரத்துக்கு வந்து எல்லா ஜேர்னலையும் நான் படித்து ஆகணும். அப்படி இல்லாட்டினா எனக்கு இன்னும் லாவே தெரியாத மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் வந்துடும். அறிவு பசி, இதுதான் அறிவு பசி. ஸோ அதனால் நல்லா படித்து முடித்து ரிட்டையர்மெண்ட் ஏஜில் இருக்கிறவங்களெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா, யாரோ ஒருத்தர் ஜஸ்டிஸ் வெங்கடச்செல்லையை பற்றி சொன்னாங்க. அது மாதிரி தான் அவர் ஒன்றும் பெரிய போய் வெளியிலலாம் ஒன்றும் ஆர்பிட்ரேஷன்லாம் ஒன்றும் பண்ணவே இல்லை. அப்டேட்டடாக எல்லாத்தையும் வச்சுட்டு இருந்தாராம் கையில். லேட்டஸ்ட் கேஸ்லாம் வரைக்கும் வச்சுட்டு இருந்தாராம் கையில். அதே மாதிரி மெத்த படித்தவங்க பார்த்தீங்கன்னாக்கா கையில் ஏதோ ஒரு புஸ்தகத்தை வச்சுட்டு இப்படியே புரட்டிக்கிட்டே இருப்பாங்க. அப்படியே புரட்டும். பசி. இந்த கிளாஸஸ் வந்து நீங்கள் அதுக்கு ஒரு ஊந்துகோலாக எடுத்துக்கிறது ரொம்ப முக்கியம். அதுதான் இந்த ஹோல் கிளாஸ்னுடைய பர்பஸ். நான் என்ன சொல்கிறேன்னா, இந்த கிளாஸ் அட்டன் பண்ணினதுக்கு அப்புறமா வந்து எல்லாரும் ஜட்ஜ் ஆவாங்கன்றது நிச்சயம் இல்லை. ஆனால் இது ஒரு வின்வின் சிச்சுவேஷன் வாங்க. மேனேஜ்மெண்ட்லலாம் வின்வின் சிச்சுவேஷன் வாங்க. கிடைச்சாலும் ஓகே, கிடைக்கலன்னாலும் ஓகே. கிடைச்சா ஜட்ஜ் ஆவீங்க, கிடைக்கலன்னா பிரமாதமான அட்வொகேட் ஆகிடுவீங்க. இந்த ஹோல் எக்ஸசைஸுக்கு பின்னாடி இருக்கிற முயற்சி வந்து இஸ் ஒன்லி டு கிரியேட் தட் அறிவு பசி ஃபார் த லவ், த பேஷன் ஃபார் திஸ் கிரேட் ப்ரொஃபஷன். அவ்வளோதான். இந்த ப்ரொஃபஷனில் ஜட்ஜு சைடில் இருக்கலாம், அட்வொகேட் சைடில் இருக்கிறான். பட் வி ஆர் போத் தி டூ சைட்ஸ் ஆஃப் தி சேம் காயின் தான். இதில் நத்திங் இஸ் பிகர் அண்ட் நத்திங் இஸ் ஸ்மாலர். ஸோ தேர்ஃபோர் திஸ் எக்ஸசைஸ் பர் சே இஸ் நாட் ஃபார் பிகமிங் a judge. This exercise per se must be the foundation for you to develop that passion, to develop that craving for acquiring more and more knowledge on law. அதுக்கான முக்கியமான முயற்சியாக நான் இதை பார்க்குறேன். இன்றைக்கி நம்ம இந்த எக்ஸாமோட இதை விட்டுட்டோன்னு வைங்களேன், இதை நம்ம கண்டினியூ பண்ணலைன்னு வைங்களேன், என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொன்னால், மெதுவாக இது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம இந்த ஒரு தபஸை ஒரு 40 நாள் விரதம் இருந்து பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா 45ஆவது நாள்லேருந்து அது பழக்கமாகும்னு சொல்லுவாங்க. இதை நம்ம கண்டினியூ பண்ணிட்டா நம்மளுக்கு கஷ்டம் இல்லை. நம்ம இப்போ இதை கண்டினியூ பண்ணாமல் விட்டுட்டோன்னு வைங்களேன், இது ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக ஒரு கிளாஸ் ஆரம்பித்தாங்க, ஜட்ஜி எக்ஸாம் அப்படின்னு ஒரு கிளாஸ் ஆரம்பித்தாங்க. பட் இதை வந்து ஒரு கண்டினியூயிங் ப்ரோக்ராமாக எடுத்துகிட்டு போகிறது ரொம்ப முக்கியம், ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா இது வந்து நம்ம விட்டுட்டோம்னாக்கா நம்மளுடைய இதுவே பார்த்தீங்கன்னாக்கா வந்து அந்த வரையறதை பற்றி அந்த ஒவ்வையார் என்னது அது சித்திரமும் கைப்பழக்கம் இருக்குல்ல, செந்தமிழும் நாப்பழக்கம்ல 3வது இது வரும், வைத்தது ஒரு கல்வி மனப்பழக்கம். நம்ம அந்த ப்ராக்டிஸை விட்டுட்டா என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொன்னால், ஸ்லோவாக இட் வில் கோ அவுட் ஆஃப் அஸ். அது சத்தியம், அது நிஜமாகவே சொல்கிறேன், அது நடக்கும். அது எப்படின்னு கேளுங்களேன். நம்மளுடைய வெக்கேஷன் வருது இல்லை, சம்மர் வெக்கேஷனில் நம்ம ஊருக்கெல்லாம் போயிட்டு அங்கங்கெல்லாம் போயிட்டு வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு டே கோர்ட்டில் நின்று பாருங்கள், அந்த ஃப்ளோவே இருக்காது. ஃப்ளோ வரவே யோசிச்சு பாருங்கள். நிறைய வருஷம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டதெல்லாம் இது நடக்கும். ஆரம்ப கட்டத்திலேயே நம்ம அப்படியே லூஸாக விட்டுட்டோன்னு வைங்களேன், நம்மளால் பண்ண முடியாது. அவர் ஹோல் சிஸ்டம் இஸ் மேட் லைக் தட். வி ஆர் வயர்ட் லைக் தட். கண்டினியூஸாக பண்ண தான் எதுவுமே வேலை செய்யும். சயின்டிஸ்ட் டாக்டர்ஸ்லாம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, ஒரு பர்டிகுலர் உறுப்பை பயன்படுத்துறதை நீங்கள் நிறுத்திட்டீங்கன்னா அண்ட் யூ கண்டினியூ டு டூ இட், தட் பர்டிகுலர் ஆர்கன் வில் ஃபர்கெட் இட்ஸ் ஃபங்க்ஷன். It will forget its function. So therefore, there is something called as a muscle memory in us. The moment you rekindle it,
It will start revitalizing it and it will recall whatever you have already done to it. அது வந்து கிராஸ் மசில் லெவலில் பேசின்னு இருக்கேன் நான். இது வந்து அதை விட சட்டில் அறிவு லெவலில் பேசணும். அதுக்கான ஒரு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டாக வந்து நம்ம இதை வைக்கிறது ரொம்ப முக்கியம். ஸோ இந்த கல்வி பசியாக மாற வேண்டும். இந்த 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 ஹோல் எக்ஸசைஸுக்கு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் இதை எப்படி பார்க்குறேன்னா, இதை வந்து எக்ஸாமு அப்படிலாம் நான் பார்க்கல. இதை நான் பார்க்குறது வந்து இதை வந்து இந்த கல்வி பசியாக மாறுறதுக்கு இது உறுதுணையாக இருக்கணும். இப்போ கருப்பசாமி பாண்டியன் ஒருத்தர் வந்து இந்த லெக்சர் பண்ண முடியுதுன்னா அடுத்த தடவை 4 கருப்பசாமி பாண்டியன் வந்து பேசணும். இங்கே வந்து பேசினாதான் என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொன்னால் அது ஃபைன் டியூன். நம்ம மற்றவங்கள்ட்ட பேசும்போது என்ன ஆகும்னு சொன்னால் நம்ம அந்த அளவுக்கு தரோவாக ஆகிடுவோம். ஆக்சுவலாக இங்கே நின்று உளர முடியாது பாருங்கள். இங்கே நின்று நான் உளருன்னா யாராவது உட்கார முடியுமா? அப்போ என்ன ஆகும், அங்கே உட்காந்து கேட்குற உங்களை விட இங்கே நின்று பேசுகிற நான் ரொம்ப தயாராகணும், பார்த்துருக்கணும். பார்க்காம நான் பாட்டு கண்டது நின்று பேச. அப்போது ஒவ்வொருத்தரும் இங்கே வந்து நின்று பேசுறதுக்குரிய ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும்பொழுது டு தட் எக்ஸ்டென்ட் யூ ஹவ் ஆல்ரெடி அக்வயர்ட் சச் அ நாலேஜ். அது நடக்கணும். இங்கே அங்கே உட்கார்றவங்களுக்கு நாளைக்கு நம்ம இந்த டாபிக் எடுத்துப்போம், இது நின்று பேசினா எப்படி இருக்கும்னு ஸ்ரீனிவாச ராகவனை வந்து கேட்டுட்டு சார் நான் இது பேசுகிறேன்னு சொல்லி ஒரு பேச விட்டு ஒரு வாட்டி பேசி பாருங்களேன், ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட் ஆகிடுவீங்க. அதனால் அதுக்கு இது ஒரு உந்துதலாக இருக்கட்டும். நீங்கள் இங்கேருந்து ஆரம்பிங்க, நீங்கள் எக்ஸாம் இதுக்கெல்லாம் போகாதீங்க. அப்புறம் நான் இன்னொன்று முக்கியமாக என்ன சொல்லணும்னு நினச்சேன்னா, இன்னைக்கு எஜுகேஷன் சிஸ்டமில் இருக்கிற பிக்கெஸ்ட் ஃபெயிலியர் என்ன அப்படின்னு சொன்னால், we confine education to passing exams. This was not the way in which education was with our ancestors. நம்மளுக்கு எஜுகேஷனுடைய ஹோல் பர்பஸ் அது கிடையவே கிடையாது. இன்னைக்கு என்ன ஆகுதுன்னாக்கா, சார் நான் படித்து முடிச்சிட்டேன் சார் இப்போ சும்மா இருக்கேன் அப்படின்வாங்க. ரெண்டும் போய் யாராலையுமே படித்து முடிக்கவே முடியாது, சும்மா யாராலையும் இருக்கவே முடியாது, சும்மா இருக்கவே முடியாது. அதனால் இன்னைக்கு ஏன் அதை சொல்கிறோம் அப்படின்னா, நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் எஜுகேஷன் ஸ்டாப்ஸ் த மொமெண்ட் வி ரைட் அன் எக்ஸாம் அண்ட் பாஸ் அண்ட் கெட் அவுட். படித்து முடிச்சுட்டேன்ற வேர்டை யூஸ் பண்ணுற அளவுக்கு இக்னோரண்ட் ஆயிடுறோம் நம்ம அந்த இடத்துல. அதனால் இந்த எக்ஸாமில் நீங்கள் பாஸ் ஆகிறீங்களோ பாஸ் ஆகலையோ அது முக்கியம் இல்லை, எல்லாரும் பாஸ் ஆகணும், அது எங்களுடைய விஷஸ். பட் நீங்கள் அது என்ன ரிசல்ட்டாக இருந்தாலும் சரி, அந்த ரிசல்ட்டுக்காக வேண்டிய படிப்புன்னு இதை எடுத்துக்காதீங்க. நான் சொன்ன மாதிரி இது வந்து ஒரு ஸ்டார்டிங் ஸ்டெப்பிங் ஸ்டோனாக எடுத்துக்கோங்க, அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். இந்த கல்வி நம்மளை எங்கே எடுத்துகிட்டு போகணும்? இப்போ நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கோம், இன்றைக்கி நம்ம வந்து இவ்வளோ சிபிசி பேசுகிறோம், சிஆர்பிசி பேசுகிறோம், எல்லாம் பேசுகிறோம். இது நம்மளை எங்கே எடுத்துகிட்டு போகணும்? எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணுறோம், ஜட்ஜ் ஆகிட்டோம். இது இப்போ நம்மளை எங்கே எடுத்துகிட்டு போகணுன்றது ரொம்ப முக்கியம். அதனுடைய வரையறை வந்து ஒரு அச்சீவ்மெண்ட்டோட நிற்கிற விஷயமே இல்லை, இது வெளிப்புறமான ஒரு விஷயமே இல்லைன்றதை நம்ம அடுத்தது தெரிஞ்சுக்கணும். அதாவது திருவள்ளுவர் என்ன சொல்லுவார்னா, கல்வியின் பயன் என்ன அப்படின்றத கேட்டால் அறிவு. நிறைய பேர் கல்வியும் அறிவும் ஒன்றுன்னு நினச்சிட்டு இருக்கோம். இல்லை, கல்வின்றது வந்து அந்த புஸ்தகத்துலாம் இருக்கு பாருங்க, அது சிஆர்பிசி அந்த புஸ்தகத்தில் இருந்து நம்ம மண்டைக்குள்ளே ஏற்றுக்கிட்டா மண்டைக்குள்ளே இருக்கிறது புஸ்தகம். அதுக்கப்புறமா உள்ளே போய் அது சேர்ன் ஆகி வெளியில் வருது பாருங்க, அது அறிவு. ஸோ ஒரு கல்வி அறிவாகணும் முதல்ல. அடுத்தது அறிவு ஒழுக்கமாகணும். அறிவு என்ன ஆகணும்னா ஒழுக்கமாகணும். அறிவு என்ன பண்ணும்? அறிவு நம்மளை நாமளே சுயமாக யோசிக்க வைக்கும். எந்த கல்வி ஒரு மனிதனை சுயமாக யோசிக்க வைக்கலையோ அந்த கல்வி குப்பை தொட்டிக்குள்ளே போக வேண்டியது. எவ்வளவு பெரிய விஷயம் தெரிஞ்சவனால தான் சரிதான். குழந்தைங்க 1330 குழலை வட 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 வள வளன்னு ஃபுல்லாக கடைச்சேரின்னு சொல்லி என்ன பிரயோஜனம்? இப்போ அது புஸ்தகத்தில் இருக்கிறதுக்கு பதிலாக அந்த குழந்தையோட மண்டையில் இருக்குது, அவ்வளோதான். 2 குரல் எடுத்துக்கோங்க போகிறோம். கற்க கசடற, கற்பவை கற்ற பின் நிற்க அதற்கு தக, ஒரு குரல் எடுத்து வாழு. அதில் இருக்கிற ஒரு குரலும் நம்ம வந்து திரும்பி மனப்பாடமாக சொல்கிறதுக்கெல்லாம் இல்லை. அது
அதில் இருக்கிற ஏதோ ஒரு 2 குரலை எடுத்து வாழ்க்கையில் வாழணும். அதுக்கான விஷயம் தானே ஒழிய இது மனப்பாடம் செஞ்சு ஒப்பிக்கிற கதையே இல்லை இது. அதனால அறிவு ஒழுக்கமாகணும், அறிவு ஒழுக்கமாகணும். அடுத்தது ஒழுக்கம் அன்பாகணும். ஒழுக்கம் அன்பு ஆகணும். அன்பாகணும்னா அன்புன்றது நமக்கு தெரிந்தவர்கள் மேல் நாம் காட்டக்கூடிய ஆசையும் பரிவும் அன்பாகணும். அன்பு அருளாகணும். அருள்ன்றது எனக்கு தெரிஞ்சவன் தெரியாதவன் யாரா இருந்தாலும் அவன் மேல ஆசை காமிக்கிறோம் பாருங்க, அது அருள். அடுத்தது அருள் துறவுல போய் முடியணும். துறவு வீடுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கணும், மீனிங் கடவுள்கிட்ட போய் கொண்டு போய் சேர்க்கணும். இத திருவள்ளுவர் கற்றதனால் ஆய பயன் என்கொல் வாளறிவன் நற்றால் தொழாரெனின். இவ்வளவுதான் நம்மளுடைய ஹோல் எஜுகேஷனுடைய பர்பஸே. இந்த பர்பஸ் இல்லாத எந்த எஜுகேஷனுமே பிரயோஜனப்படவே படாது. மை யங் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அறமும் ஒழுக்கமும் இல்லாத கல்வி ஒரு வரம்பே இல்லாத காட்டாறு மாதிரி. ஒரு வரம்புக்குள்ள ஓடுற ஆறு பயிரினை வளர்க்கும், ஒரு வரம்பினை மீறி ஓடுகிற ஆறு பயிரை அழிக்கும். ஆறு ஒரே ஒரு ஆறு தான். வரம்புக்குள்ள ஓடுற ஆறு அறமும் ஒழுக்கமும் உடைய கல்வி. வரம்பில்லாம ஓடுற காட்டாறு அறமும் ஒழுக்கமும் இல்லாத ஒரு கல்வி. இதை முக்கியமா நீங்க புரிஞ்சுக்கணும். நீங்க என்ன வேணா படிங்க, எவ்வளவு வேணா நாலேஜ் அக்வயர் பண்ணுங்க, எவ்வளவு வேணா அறிவு பசி வரட்டும், இது ஒரு வரம்புக்குள்ள ஒழுக்கத்துக்குள்ளேயும் அறத்துக்குள்ளேயும் நம்மளை எடுத்துக்கிட்டு வராத வரைக்கும் நீங்க என்ன போஸ்ட் வேணா ஹோல்டு பண்ணுங்க, நீங்க என்ன பணக்காரனா இருங்க, நீங்க எதுவானா இருங்க, நீங்க இந்த உலகத்துல இருந்து பிரயோஜனம் இல்லை. அதனால ஒரு நீட் எக்ஸாம் நடக்குது. நான் ஏன் சொல்றேன்னு கேளுங்க. நீட் எக்ஸாம் நடக்குது. அப்பா டாக்டர் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? கல்வி அவருக்கு போயிருக்குன்னு அர்த்தம் இல்லைங்களா? கல்வி போயிருக்கு, அப்பாக்குள்ள கல்வி போயிருக்கு. கல்வி போயிட்டு அவர் என்ன நினைக்கிறாரு, அவருடைய அந்த டாக்டர் தொழில் ஹெரிடிட்டரி நினைச்சிட்டு இருக்காரு, ப்ராப்பர்ட்டி மாதிரி. அவர் என்ன நினைக்கிறாரு, நான் டாக்டர், என் புள்ள டாக்டர் ஆகணும், அதுக்கு நான் என்ன வேணா செய்வேன். என்ன பண்றாரு, அவர் புள்ள இடத்துல எவனோ ஒருத்தனும் உட்கார வச்சு எக்ஸாம் எழுத வைக்கிறாரு, இம்பர்சனேட் பண்றாரு. இவருடைய கல்வியை வச்சுக்கிட்டு என்ன செய்யறது? இவருடைய கல்வி இருக்கு, இவருக்கு அந்த கல்வி இருக்கு. அந்த கல்வியை வச்சுக்கிட்டு அது ஒழுக்கத்தில் போய் முடிஞ்சதா, அறத்துக்குள்ள போய் முடிஞ்சதா? இந்த ஒழுக்கமும் அறமும் இல்லாத அந்த டாக்டர் இருந்துதா என்ன, அவருக்கு கல்வி இருந்துதா என்ன பிரயோஜனம்? அடுத்தது ஒரு நல்ல விஷயம் தெரிஞ்ச ஜட்ஜு. நம்மளை சொல்லி பையன் டாக்டர்கிட்ட போவோம், நம்மளை பத்தி பேசுவோம். நல்ல விஷயம் தெரிஞ்ச ஜட்ஜ், நல்ல லா தெரியும், ஆனா கை அரிச்சுக்கிட்டே இருக்கும். அவருக்கு கை அரிக்கும், ஏதோ ஒரு விதத்தில் அவருக்கு அது முடியாது, அவருக்கு அது தேவை. அவருக்கு பணம் தான் பிரதானம். ஆனால் ரொம்ப பிரமாதமான ஜட்ஜ், அவருக்கு எல்லாமே தெரியும், சட்டத்தில் போய் நிற்கவே முடியாது. அவரால் எப்படி வேணால் ஆர்டர் எழுத முடியும், பிளெயின்டிஃபுக்கும் எழுத முடியும், டிஃபெண்டன்ட்டுக்கும் எழுத முடியும், அக்யூஸ்டுக்கும் எழுத முடியும், ப்ராசிக்யூஷனுக்கும் எழுத முடியும். ஆனால் அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிறது ஒழுக்கமும் அறமும் இல்லை, அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிறது இது. இப்படி ஒருத்தருக்கு கல்வி இருந்து என்ன பிரயோஜனம்? இந்த கல்வியை வச்சுக்கிட்டு என்ன பண்றது? ரொம்ப முக்கியம் இது. நீங்க இப்ப அடிப்படையிலேயே அதாவது இந்த அசத்திரத்துக்கெல்லாம் நம்ம இங்கெல்லாம் இல்லை. அப்படியே இதுல கம்பராமாயணத்துலேருந்து 5 சிலப்பதிகாரத்துலேருந்து 8 போட்டு அடிச்சு பிடிச்சி பண்றவங்க எல்லாம் என்ன பண்ணின்னு இருக்காங்க வாழ்க்கையில், நீங்க சொல்லுங்க. இதெல்லாம் இந்த எதுகை மோனையா பேசுறது, இந்த 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 நாலெட்ஜை வச்சு அப்படியே எக்ஸிபிட் பண்ணுறது, இதெல்லாம் யார் வேணால் பண்ணிடலாம். புஸ்தகத்தில் இருக்கிறது நம்ம மண்டைக்குள்ளே போய் திரும்பி வரதில் என்ன பிரயோஜனம் இருக்குது? ஆனால்
இது உங்களை வந்து அறத்து வழியிலையும் ஒழுக்கத்து வழியிலையும் செலுத்திக்கிட்டு போய் நின்னா, அதுதான் நீங்கள் என்ன சிச்சுவேஷனில் இருந்தாலும் உங்களை காப்பாற்றக்கூடிய ஒரு முக்கியமானதாக இருக்கும். அதை நீங்கள் எப்போதுமே மனசில் வச்சுக்கோங்க. இன்னைக்கு நம்ம அட்வொகேட் ஆனவொன்னு என்ன நினைக்கிறோம்? உடனே சம்பாதிக்கணும், உடனே சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆகணும், உடனே பேப்பர்லலாம் பேர் வரணும், உடனே வாட்ஸ்அப் குரூப்லலாம் சர்க்குலேட் பண்ணணும் பேர். இந்த சக்ஸஸ் அப்படின்றத மையமாக வைக்கிறது தான் வெஸ்டர்ன் எஜுகேஷன். நம்மளுக்கு வெளியிலிருந்து வந்தது, அக்வயர் பண்ணது என்னதுன்னா, தி மேனர் இன் விச் தே கேஜ் எனிதிங் இஸ் by way of success and success alone. But if you look at our ancestors, for them what is important is happiness and peace. அதுதான் முக்கியம். சந்தோஷமா இருக்கிறதும் மன நிம்மதியா இருக்கிறதும் தான் வாழ்க்கையினுடைய முக்கிய குறிக்கோளா இருக்கணுமே ஒழிய சக்சஸ் முக்கியமான ஒரு குறிக்கோளா இருக்கிறதுல அர்த்தமே இல்லை. சக்சஸ் தான் வாழ்க்கையில வந்து உச்சம்னு நினைச்சிங்கன்னா கோயிலுக்கு ஒரு பணக்காரன் வரக்கூடாது, கோயிலுக்கு பணக்காரனே வரக்கூடாது. அங்கேயும் எல்லாரையும் முந்தி அடிச்சுக்கிட்டு அந்த சிலைக்கு பக்கத்தில் பிடிச்சி நிற்கிறாங்க. அவங்க தான் நிஜமாவே பக்தியாக வர ஆளுங்களை பார்க்கவே விட மாட்டேங்கிறாங்க. அப்போ அவங்களுடைய சக்சஸுக்கு என்ன பிரயோஜனம்? என்ன சக்சஸ்? அது என்ன? உள்ள சந்தோஷம் இல்லை, உள்ள நிம்மதி இல்லை. அப்போது வந்து ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருந்து என்ன பிரயோஜனம்? அதனால் நெக்ஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் விச் வி ஹவ் அக்வயர்ட் இஸ் தட் சக்ஸஸ் சக்ஸஸ் சக்ஸஸ். இது இருக்கிறவன் தான் மனுஷன். சக்ஸஸ் இல்லாத யாருமே மனுஷ ஜந்துவில் சேர்த்தியே இல்லை நிலைமைக்கு ஆயிடுச்சு. அப்போ என்ன ஆகும்? ஒரு சமுதாயம் இதை நோக்கி போயிட்டே இருக்கும்பொழுது ஏதோ ஒரு விதத்தில் நம்ம சக்சீட் ஆகி ஆகணும் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறான். அப்போ என்ன ஆகுது? நான் சக்சீட் ஆகிறதுக்கு ஐ வில் சூஸ் எனி மீன்ஸ். வெஸ்டர்ன் கான்செப்டில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த சக்ஸஸை பொறுத்த வரைக்கும் எண்ட் ஜஸ்டிஃபைஸ் மீன்ஸ். அவங்களுக்கு நீங்கள் எப்படி வந்தீங்கன்றது முக்கியம் கிடையாது, சக்சீட் ஆனீங்களான்றது முக்கியம். ஆனால் நம்மளுக்கு வந்து மீன்ஸ் இஸ் ஆஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஆஸ் அன் எண்ட் இட் செல்ஃப். இது ரொம்ப நம்ம மிஸ் பண்ணுறதுனால தான் இன்னைக்கு வந்து இப்போ நம்ம ப்ரொஃபஷன் பற்றியுமே பேசுவோம். வெளியில் இருக்கிறவங்களெல்லாம் பற்றி பேசுறது போல நம்மளுக்கு இருக்கிற அழுக்க நம்ம பேசிக்கிறது நல்லது. சக்ஸஸ்ன்னு நம்ம ப்ரொஃபஷனில் எதை எப்படி ரேஞ்ச் பண்ணுறோம்? நிறைய கேஸ் இருக்கிறவர், நல்லா சம்பாதிக்கிறவர், ஒரு இதுக்கு அப்புறமா அவர் ஏதோ ஒரு ஹைகோர்ட் ஜட்ஜ் ஆகிட்டார். இதெல்லாம் நம்ம வந்து நம்மளாவே சில ரேங்கிங்லாம் கொடுத்து வச்சுருக்கோம். இந்த சக்ஸஸ்க்கு இல்லை சபார்டினேட் ஜுடிஷியல் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஜட்ஜ் ஆகிட்டார், இதாகிட்டார், அதாகிட்டார் நினச்சி வைக்கிறோம். இப்போது இதெல்லாம் நம்ம வந்து இது நம்ம வந்து ரெகுலராக அறத்தினுடன் ஒழுக்கத்தோட நம்ம பாட்டுக்கு செஞ்சிட்டு இருக்கும்பொழுது அதுவே நம்ம போய் அந்த நிலைமையில் உட்கார வச்சதுன்னா கஷ்டம் இல்லை. ஆனால் அது வரத்துக்காக வேண்டி நீங்கள் அதுக்கு தேவை வேண்டாத விஷயங்களெல்லாம் பண்ணி அங்கே போய் உக்காந்தீங்கன்னு சொன்னால் அது உக்காந்தவனுக்கும் நல்லதில்லை, இந்த இன்ஸ்டிடியூஷனுக்கு நல்லதில்லை. அட்வொகேட்டாக நான் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆகணும், நான் வந்த 2 வருஷத்தில் கார் வாங்கணும், பெரிய ஆஃபீஸ் ஏர் கண்டிஷன் பண்ணணும், இப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு உக்காந்தீங்கன்னா என்ன ஆகும்னா யூ வில் சாக்ரிஃபைஸ் யுவர் மீன்ஸ். யூ வில் அவரு நம்மளுக்கு தெரியும், அது பார்த்துக்கலாம், கொடுத்துருங்க, ஆரம்பிப்போம். நீங்கள் படிச்சுன்னு இருக்கோம், இன்னொருத்தர் என்ன சொல்கிறாருன்னா தெரியும் அவரை முடிச்சிடலாம், தெரியும் அவரை முடிச்சிடலான்னு ஒரு குரூப் பெருசாகிட்டே போகுது. அப்போ என்ன அர்த்தம்? உக்காந்துருக்கிற ஆளுக்கும் அறமும் ஒழுக்கமும் இல்லை, ப்ராக்டிஸ் பண்ணுற இங்கே இருக்கிறவனுக்கும் அறமும் ஒழுக்கமும் இல்லை. இங்கே இருக்கிறத நாங்கள் போய் உட்காரோம். அதனால் ரொம்ப முக்கியமாக நீங்கள் யோசிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் இதுதான். இது என்னடா இந்த ஆளை கூப்பிட்டுட்டு இவர் என்னென்னலாமா பேசுகிறாரேன்னு பார்க்காதீங்க. நம்ம வந்து இந்த அடிப்படைகள்லாம் இல்லாமல் நம்ம வாழறதுக்கு தகுதியே இல்லைன்றது என்னுடைய அதனால் வாழ்க்கையில் நாம் எடுக்கிற விஷயங்கள்லாம் வெற்றி அடைய வேணான்லாம் யாரும் சொல்லவே இல்லை.
அது இல்லை, அது உடனே ஒரு எக்ஸ்ட்ரீமில் எடுத்துக்கூடாது. ஆனால் அந்த வெற்றியில் மற்றவங்களுடைய துன்பத்தை வச்சுக்கிட்டு, மற்றவங்களுக்கு நம்ம தர துன்பத்தையும் நம்ம மற்றவங்களுக்கு பண்ணுற துரோகத்தையும் வச்சுக்கிட்டோ இல்லை தீமை கலப்போடோ தயவு செய்து எந்த வெற்றியும் அடையிறதுல அர்த்தமே இல்லை. அந்த வெற்றி நிற்காது. அந்த வெற்றி உங்களுக்கு எந்தவித மகிழ்ச்சியும் தராது, எந்தவித நிம்மதியும் தராது. இதுக்கு ஸ்ட்ரெயிட்டாக ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா, மகாத்மா காந்தி, ஸ்ட்ரெயிட்டாக நம்ம அவரை தான் ரெஃபர் பண்ணி ஆகணும். மகாத்மா காந்தியினுடைய ஒரு விஷயம் என்னன்னா, அவருக்கு மீன்ஸ் இஸ் ஆஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஆஸ் எண்ட்ஸ். பிரிட்டிஷ் ஏகாதிபத்தியத்தை வெறும் ஆத்ம பலத்தால் வின் பண்ணின ஒரு ஆள். அவர் ஒன்றுமே கிடையாது, ஆள் நிராயுத பாணி, வெறும் ஹாஃப் ஃபக்கீரா நின்னவர். அவர் அந்த பலத்தை வச்சு நின்னார். அவருடையது எந்த எக்ஸ்ட்ரீமுக்கு அவர் அதை எடுத்துகிட்டு போறாருன்னா, இந்த சௌரி சௌரா இன்சிடென்ட் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு. இந்த சௌரி சௌரா இன்சிடென்ட் எப்போ வரும்னாக்கா, இந்த நான் கோஆப்ரேஷன் மூமெண்ட்னு 1922 ஆரம்பிப்பாங்க. இவர் நான் கோஆப்ரேஷன் மூமெண்ட் கால் பண்ணிட்டார். எங்க ஹோல் இந்தியா பூரா நான் கோஆப்ரேஷன் நடந்துன்னு இருக்கு. சௌரி சௌரான்னு ஒரு இடம், சௌரி சௌராவில் லத்தி சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. லத்தி சார்ஜ் பண்ணும்பொழுது என்ன ஆகுதுன்னா, கூட்டத்துக்கு கோபம் வருது. ஒரு 22 போலீஸார் ஒரு பங்குக்குள்ளே மாட்டிக்கிட்டாங்க, கொளுத்திட்டாங்க. இந்த நியூஸ் போய் அவர்கிட்ட சேருது. நியூஸ் கால்ட் ஆஃப். எல்லாரும் போய் சொல்றாங்க, இல்லைங்க இந்த நான் கோஆபரேஷன் மூவ்மெண்ட் போச்சுன்னா நம்மளுக்கு விடுதலை வந்துடும். we are in the verge of getting it. end என்ன? end is to get freedom for this country. பெரிய end இது. இது getting freedom for a country is so big than small becoming judge and all that. The man said, the means that you have adopted is violent. You have killed 22 police personnel. Call off. இதுதான் ஆத்ம பலம். நம்மளுடைய கல்வி நம்மளை இங்கே தான் கூட்டிட்டு போகணும். இதுக்கு தான். அதனால தான் ஒரு வார்த்தை அவர் சொன்னார்னா எது கொடுக்குது அந்த பலத்தை அவருக்கு? அந்த ஒழுக்கமும் அந்த அறத்தோடையும் வாழறது தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். நம்ம பார்த்த என்ன வார்த்தை ஜாலம் செஞ்சாலும், என்ன கோட்ஸ் எல்லாம் சொன்னாலும் உங்களுக்கு வியப்பாக இருக்கும். அப்படியே கைத்தட்டா என்னமா பேசினார்றான்னு இருக்கும். உனக்கு என்ன பிரயோஜனம் அதில்? எந்த ஒரு படிப்பாக இருக்கட்டும், எந்த ஒரு பேச்சாக இருக்கட்டும், எந்த ஒரு டிஸ்கஷனாக இருக்கட்டும், ஏதோ ஒரு விதத்தில் ஒருத்தனுக்கு பயன் இருக்கிறதா இருந்தால் நல்லது. அப்படி இல்லாட்டனாக்கா அதை வச்சுக்கிட்டு ஒரு பிரயோஜனமே கிடையாது. இதை நீங்கள் மனசில் வச்சுக்கோங்க. அதனால் இந்த இந்த கடைசியாக இதை தான் திருவள்ளுவரே ஆக்சுவலாக டீல் பண்ணுறார். இந்த பர்டிகுலர் இஷ்யூவில் என்ன சொல்கிறாருன்னா, ஈன்றால் பசி காண்பானாயினும் செய்யற்க சான்றோர் பழிக்கும் வினை. அவ்வளவு எக்ஸ்ட்ரீம் எடுத்துன்னு போறார். அதை உங்க அம்மாவுக்கு பசி வாடுறாங்களா இருந்தாலும் கூட சான்றோர் எதையெல்லாம் தப்புன்னு சொல்றாங்களோ அதை செய்யாத. லெட் ஹர் சஃபர் வித் ஹங்கர். திஸ் இஸ் த எக்ஸ்ட்ரீம் டு விச் ஹி இஸ் டேக்கிங் இட். திஸ் இஸ் நாட் சம்திங் விச் நான் இங்கே உங்களுக்கு அட்வைஸ் பண்ணுறதுக்காகலாம் நான் இதை சொல்ல. நான் இதை சொல்லும் போதெல்லாம் ஒரு வாட்டி நான் எனக்கே சொல்லிக்கிறேன். இதை தயவுசெய்து இதை யாரோ ஒருத்தர் இங்கே நின்று அட்வைஸ் பண்ணுறதாலாம் நினச்சிக்காதீங்க. when I am saying this, I am saying this to myself. இதை நீங்கள் யோசிங்க. இதுதான் ரொம்ப முக்கியம். இந்த ஹோல் பர்பஸே அதுதான். நம்மளுடைய இந்த எஜுகேஷன், நம்மளுடைய இந்த நாலெட்ஜு, நம்மளுடைய இந்த ப்ரொஃபஷன், இது எல்லாமே கடைசியில் போய் பயனடைகிறதா இருக்கணும். நம்மளுக்கு நிம்மதியும் சந்தோஷத்தையும் தரக்கூடியதாக இருக்கணும். அது இல்லைன்னு சொன்னால் நீங்கள் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியாவாக இருந்தால் கூட பிரயோஜனம் கிடையாது. போஸ்ட் முக்கியம் இல்லை, நம்ம மனோநிலை என்ன அப்படின்றத முக்கியம். இந்த கல்வி அந்த மனோநிலையை தராத வரைக்கும் அந்த கல்வியால் எந்த பிரயோஜனமுமே இல்லை. அதனால் யூ ஒர்க் ஹார்ட், you be very consistent, never compromise honesty. Never compromise honesty. Treat this institution to be supreme. This institution is supreme. There is nothing more than this institution. Institution க்கு அப்புறம் தான் எல்லாம். நம்மளோட
பெரிய பெரிய அறிவாளிகள்லாம் இருந்துட்டு போயிருக்காங்க. இந்த புஸ்தகங்கள்ல இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்லாம் யார் எழுதினாங்க? அவங்க ஏதோ போட்ட பிச்சையில வாழ்ந்துன்னு இருக்கோம் நாங்கள்லாம். அவங்க போட்டது அதெல்லாம், அவங்க சொன்னது அதெல்லாம், அவங்கள வச்சுக்கிட்டு நாங்கள் எழுதிக்கிட்டு இருக்கோம், இன்னைக்கு பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதனால சொல்றது என்னன்னா, வாட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட், ட்ரீட் திஸ் இன்ஸ்டிடியூஷன் as சுப்ரீம். நம்மளுடைய பர்சனல் விஷயத்தெல்லாம் முன்னாடி போடாதீங்க. இதுக்குள்ளேயுமே இன்ஸ்டிடியூஷன் தான் முக்கியம். இந்த இன்ஸ்டிடியூஷன், இந்த பில்லர் இல்லாத பட்சத்தில் டுடே we will be facing even greater problems. So therefore I wish you all my best, and you are bound to succeed in life. Thank you so much. Thank you, Lordship, for all those simple yet genuine and meaningful advices that you had provided, that has made us realize the greater importance, the need of the hour. In fact, the means is more important than the end. If I may say a small Thirukural, Arathinu ungu aakamumillai adanai marathalin ungillai kedu. We are indebted to your Lordship for the erudition in your address as well as in your lecture. It showcases his hard work and sincerity in learning and applying the law, both as an advocate and as a judge. The perseverance and patience with which your Lordship approaches the causes of a common man addresses their grievances. MMBA pledges to emulate your Lordship's dreams and would strive hard to make them real. I now request our committee chairman, Mr. S. Srinivasa Raghavan, to honor Honorable Mr. Justice Anand Venkatesh with a token of love. Thank you, sir. Thank you, Lordship. As a special feature of the program, and for the first time in the history of bar associations, the coaching committee conducted a mock test for the aspirants on 14/10/2019 on the lines of the actual examination to be conducted by the TNPC. The entire model examination process was carried out meticulously by Advocate N. Tamilmani and Advocate K. Prabhu, the coordinators of the coaching committee of MMBA. They had valued the answer papers in the record time also. While appreciating the coordinators, we also place our gratitude on record to Advocate Ajay Kumar Rakul, who is the convener of the committee, for the smooth and effective conduct of the mock tests. Following the old tradition, now it is time to acknowledge and encourage our young aspirants for their academic excellence. May I now request the coordinator, Advocate N. Tamilmani, to give away the first prize in the mock examination to Ms. J. Lakshmi Prasanna. Congratulations, Ms. Lakshmi Prasanna. May I now request Advocate K. Prabhu, librarian of MMBA and the coordinator of the coaching classes committee, to give away the second prize to Ms. G. Yalni. Congrats, Ms. G. Yalni. May I now request Advocate Ajay Kumar Rakul, the EC member of MMBA and the convener of the coaching classes committee, to give away the third prize to Ms. P. Geeta. Congratulations, Ms. P. Geeta. I selfishly take this moment to be extremely proud to see that all our toppers are women. Each time a woman stands up for herself, without knowing it possibly, without claiming it, she stands up for all the women. So I'm very proud of you ladies. Thank you so much. Now we have a pleasant and surprise announcement to be made by Mr. S. Srinivasa Raghavan, the chairman of the coaching class committee. He would make a fervent appeal to the aspirants to do something different so that the world would turn better tomorrow. ஒரு சின்ன ஃப்ரெண்ட்லி ஜெஸ்டர். இங்கே எத்தனை பேர் எக்ஸாம் ஆஸ்பிரன்ஸ் இருக்கீங்க? கை தூக்க முடியுமா? ஓகே, உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் MMBA சார்பாக நான் ஒரு பென்சில் தரப்போகிறேன். எக்ஸாமுக்காக அல்ல,
அந்த பென்சில் சாதாரண பென்சில் அல்ல, அந்த பென்சிலோட எண்ணில் வந்து சில விதைகள் இருக்கிறது, சீட்ஸ். ஸோ நீங்கள் அந்த பென்சிலை நீங்கள் எழுதி யூஸ் பண்ணாலும் சரி, எழுதாட்டாலும் சரி, அதில் உள்ள விதைகளை உங்கள் வீட்டில் உள்ள தோட்டத்திலேயோ இல்லை வீட்டுக்கு வாசலில் உள்ள மண்ணிலேயோ இல்லை அட்லீஸ்ட் எம்எம்பிஏ பின்னால் உள்ள மண்ணிலேயோ நீங்கள் விதைச்சிங்கன்னா அந்த விதைகள் விருட்சமாக மாறும் பொழுது நம்முடைய சந்ததியர்கள் ஒரு புதிய உலகத்தை, சுத்தமான காற்றை, ஆரோக்கியமான ஒரு சந்ததி பார்க்கக்கூடிய வாய்ப்புக்கு நம்ம உதவ முடியும். Change should come from the youngsters, but the initiative should come from the elders. So I just request our Ma'am Krishnaveni to distribute the pencils. Please, aspirants, please come one by one and receive the pencil if you don't mind. Please. சாதாரண பென்சில் தான், இதுக்குள்ள ஒரு விருஷத்துக்கான விதை இருக்கிறது. DC members. Please, sir, please follow one by one. And the staff of MMBA, please, who are also youngsters, please join. It applies not only for aspirants, also for the young citizens. Papa, Mr. Polmalai, Kali, Tirupati, and anybody else who wants may also get it. It's open to everybody. Please, do your service to the society. Sir, thank you, sir, Mr. Karthikeyan, sir, thank you, thank you. Thanks a lot. Thank you. Thank you, thank you. The more the pens are distributed, the more the world is greener. Please, Mr. Vishnu, welcome. Shekhar. Ms. Priya. Okay, that's fine. So I think this will make the world go greener. Please cooperate. Don't throw the pens anywhere else. Throw only in the soil. Thank you. Thank you very much, sir, for this unique and Go Green initiative by making us realize the need of the hour that the change should come from the youngsters, but the initiative should begin from the elders. As the Chinese proverb goes, the best time to plant a tree was 20 years back. The second best time is now. May I now request any of the participants to share a few words about their experience at the coaching class and its impact. Good evening. It is my immense pleasure to give a talk here about how was the class. Actually, initially when the class was started, I was also one of the participants who came like all of you. It was very, அதாவது எப்படி சொல்கிறது அப்படின்னா, ஒவ்வொரு ரிசோர்ஸ் பர்சனும் வி கான்ட் நெக்லெக்ட். எல்லாரும் அவ்வளோ, நான் ஃப்ளர்ட் பண்ணுறதுக்குலாம் நான் சொல்லலை, இட் வாஸ் வெரி குட். நான் வந்து இன்னும் வரணும் அப்படின்றது மை பாயிண்ட். எல்லாருமே எந்தெந்த இடத்துல நம்ம இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும், வேர் வி வாண்ட் டு கிவ் இம்பார்ட்டன்ஸ் அப்படின்றத நல்லா சொல்லி கொடுத்தாங்க. ஸோ நம்ம where we want to concentrate, and in the Gandhi sir edukumbodhu he told that when you were sitting as a judge, you have to implement all those things. So adu vandu namakku marakadu ennikume.
ஸோ அது it give more importance. அந்த மாதிரி நேரத்தில் வந்து அப்போ எங்களுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சு. how we have to study, just like that பேர் ஆக்டர் ஜஸ்ட் நம்ம பேரா படிக்கிறதுக்கும் இவங்க சொல்லிக் கொடுத்து நம்ம படிக்கிறதுக்கும் it gave us more confidence and easier we grasp very easily than when we barely studying the things. அப்புறம் மெனி கிளாஸஸ் வெரி குட். மோஸ்ட் சோனாக்கு அடுத்த கிளாஸஸ் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. எவிடன்ஸ் ஆக்டில் எல்லாருமே நல்லா பண்ணாங்க. ஐ வாண்ட் டு கண்டினியூ this program as Lordship Anand Venkatesh told. In the program, it has to be continued till the end. It has to go on. Yaru vandalu sari, yaru ponalu sari, it has to go on. Not only for to become a judge. Namma advocate equip பண்றதுக்கு we are best. அப்படின்றதுக்கு we have to prove. We have to go on steady. அது எங்கள மாதிரி ஜூனியர்ஸ்க்கு இந்த மாதிரி more guidance இருந்தா it will be very useful. So just like that பேரா நாங்கள் படிக்கிறதுக்கு அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா it will be more useful. And I'm wholeheartedly thanks to this team. Thank you. சட்டம் படித்த அனைவரும் வழக்கறிஞராகலாம், சாதனையாளர்கள் மட்டுமே நீதிபதியாக முடியும். இதை வந்து நான் இங்கே தான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். ஆக்சுவலாக நான் 2 கிளாஸ் மட்டும்தான் அட்டன் பண்ணேன். நான் என்னால் மற்ற கிளாஸ் அட்டன் பண்ண முடியலையே அப்படின்றது வந்து எனக்கு இன்னும் அந்த ஒரு இருக்குது. ஒரு சில தவற முடியாத காரணங்களாக என்ன சில என்னால் அந்த வழக்குகள் இது பண்ண முடியல. இருந்தாலும் வந்து இது எனக்கு ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனாக இருக்குது. எனக்கு எந்த அளவுக்கு இருக்குன்னா வந்து நஜிமா மேடம் எடுத்த கிளாஸ் அவங்க அப்படியே ரொம்ப மனப்பாடமாக இருக்கக்கூடிய எல்லா செக்ஷன்ஸையும் சொன்னது வந்துக்கிட்டு என்னால் ஆக்சுவலாக அவங்கள டிஸ்ட்ரிக்ட் ஜட்ஜாக தான் பார்த்துருக்கோம். அவங்க சொன்ன விதத்தை பார்க்கல என்னால் நம்ப முடியல, இவ்வளவு அவங்களுக்கு ஒரு டேலண்ட் இருக்கா அப்படின்ற விஷயத்தை வந்து என்னால் இது பண்ண முடியல. அதே போல் என்னுடைய வகுப்பு தோழி சோனா வந்து கிளாஸ் எடுத்தது, மற்ற விஷயங்கள் நினைக்கும் போது உண்மையிலேயே எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. இருந்தாலும் நான் இந்த கிளாஸஸ் 4 கிளாஸ் நான் மிஸ் பண்ணியிருக்கேன். அதனுடைய இம்பாக்ட் எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு தெரியலை. நன்றி, வாழ்த்துக்கள். Thank you, young friends, for your spirit and interest. What we learn with pleasure, we never forget. We wish all of you all the very best in the forthcoming preliminary examinations, and we do hope that the initiative of MMBA would enable the aspirants to get through the preliminary examination with ease. Vote of thanks is not an empty formality. The vote of thanks, when delivered from bottom of the heart, would represent the gratitude and appreciation of MMBA about the dignitaries, the participants, the support staffs, and everybody involved in the project, and for its grand success. I, for myself and on behalf of the team MMBA, seek the permission of the President of MMBA to say a few words about the role played by the General Secretary, Mr. N. Elango, in this program. He couldn't come to the event because of some personal inconvenience. But being humble and polite, Advocate N. Elango may not prefer to be thanked, I suppose, but it would be an injustice if we don't thank him. Because he has rendered his continued support, commitment and involvement in planning and execution of the project from its inception till its end. On behalf of MMBA, I thank Advocate N. Elango for his able support and cooperation in this program. Let me now present before you Advocate Tamilarasi to propose the vote of thanks. I represent both MMBA and the MMBA Judicial Examination Coaching Committee in this vote of thanks. I sincerely thank Honorable Mr. Justice G.R. Swaminathan firstly for his graceful presence and meaningful inaugural address on 5/10/2019. His contribution is never-ending process towards MMBA, and I thank His Lordship for the presidential address delivered today that would suddenly inspire and aspirants out of the life. I wholeheartedly thank Honorable Mr. Justice Anand Venkatesh for his patronage and academic support to MMBA and this program in specific. His Honorable Lordship has readily agreed by voluntaries himself in sharing his rich knowledge in the chosen topic. I also thank His Lordship and Anand Venkatesh for an experiment voluntarily address. We are hopeful that the address of our Lordship will suddenly empower the aspirants in pursuit of excellence. It may not be an exaggeration if I thank Senior Advocate Ms. N. Krishnaveni, President MMBA, to be the architect of the program when the Administrative Judge Honorable Mr. Justice T.S. Sivanyanam has requested MMBA to organize the coaching class for judge aspirants. Our President has been into action and this program really.
But for the officers of MMBA includes the easy members, this project would not have become a great success. I thank Team MMBA for their hard work and commitments. Any dream may not become real unless it is patronized by persons of source and resource. The approximate cost of the series of the lectures would come to ₹1 lakh, but for the financial support extended by the donors who were honored today, the mission would not have been made possible. Money alone does not matter always. Knowledge would become wisdom only when shared with others. In this aspect, MMBA profusely thank each and every resource person who were honored today for their dedication and invaluable time in sharing their knowledge and skill by importing the same to the aspirants with expecting anything in return. Others with fine performance without any audience would be futile. In this regard, we thank all the aspirants who come from various places for attending the classes in all the dates with the sole objects of gaining knowledge, skill, and achieve their goal. While thanking them, MMBA wishes them success in the forthcoming examinations. We hope to continue our coaching for main examinations also. MMBA also thank its staff, the photographer, videographer, and EC member GD Manigandan for musical album for us and for their immense help and service. The staff of MMBA deserve a special mentioning here for sacrificing their leisure and holidays in successful executions of the project. We also extend our gratitude to the press for their continued support to our activities. I should be mistaken that the pillars of a program are not mentioned in my vote of thanks. I mentioned them at the end only the highlights and emphasize their selfless and valuable service in executing the project. MMBA is hereby express its heartfelt and sincere gratitude to the Judicial Exam Coaching Committee headed by Mr. S. Srinivasa Raghavan, Chairman Mr. N. Tamilmani, and K. Prabhu, coordinators, and K. Ajay Kumar Ragul, without whom this program would not have been planned, arranged, executed, and accomplished. Once again, I thank the committee for making the program a grand success and for making MMBA proud. This program is certainly one the milestone of the announcement of career of MMBA. The conductor of the Aishwarya, thank you. Thank you, Ms. Tamilarasi. All the aspirants and advocate friends are requested to enjoy the sumptuous dinner and be assured that the program is not only fruitful but also delicious. Wrapping up, this is Advocate Aishwarya signing off. Thank you for the privileged opportunity.